Irgendwann in unserem kurzen Leben wenden wir uns alle nach innen und betrachten die Natur der Erde, die wir bewohnen. Von Kindheit an werden wir mit der Erde, der Sonne, dem Mond und dem Weltraum vertraut gemacht. Wir lernen etwas über unser Sonnensystem und die Planeten darin. Wir lernen über die Milchstraße und die unendlichen Weiten des Weltraums. Und wir akzeptieren diese Lehren als Fakt und gehen unserem geschäftigen Alltag nach. Eines Tages beschloss ich, dass ich mehr über unsere Welt und das Universum wissen wollte. Also begann ich zu graben. Aber sofort stieß ich auf Dinge, die mich innehalten und denken ließen, dass hier ein paar Dinge nicht stimmen konnten. Mir wurde erzählt, dass sich unsere kugelförmige Erde im Weltraum mit einer Geschwindigkeit von über 1000 Meilen pro Stunde dreht, und dass die Erde die Sonne mit über 67.000 Meilen pro Stunde umkreist. Was dazu führt, dass wir mit über 500.000 Meilen pro Stunde durch die Milchstraßengalaxie rasen. Und darüber hinaus dehnt sich die Milchstraße permanent mit Lichtgeschwindigkeit aus und rast mit etwa 670 Millionen Meilen pro Stunde durchs All. Und doch kann kein einziger Mensch auf der Erde diese Bewegung tatsächlich spüren. Wir spüren sie zwar in einer Achterbahn oder im Zug, und uns wird manchmal übel beim Autofahren. Und wenn wir fallen, dann spürt das unser ganzer Körper. Aber wir spüren hier auf der Erde keinerlei Anzeichen unserer täglichen Reise durch den Kosmos. Wir alle haben Bilder der Erde vom Weltraum aus gesehen. Im Jahr 1972 veröffentlichte eine bekannte Weltraumorganisation das erste vollständige Bild der Erde, wie sie vom Weltraum aus gesehen wurde, mit dem Titel »Die blaue Murmel«. Man kann nur staunen über die perfekte Kugelform und die Weiten, die unsere blaue Murmel umgeben. Aber eines Tages erzählte mir ein Freund, dessen Namen ich vergessen habe, dass dieses Bild und auch jedes nachfolgende Bild der Erde, das veröffentlicht wurde, zusammengesetzte Bilder seien, die von Computern aus Daten entwickelt und in einem bekannten Bildbearbeitungsprogramm nachbearbeitet wurden. Es gebe keine ganzen Bilder der Erde, wie man sie aus dem Weltraum aus sehen kann. There's a big problem with the blue marble, and I'm going to zoom in here and show you what the problem is. These are all composite images where they are really not very good at Photoshop because they're using the Photoshop clone tool to replicate clouds. This cloud is a copy of this cloud. See the formations? They're identical formations. These right here, side by side, side by side. See this kind of W-looking shape right here, replicated right here. This cloud is exactly the same as that cloud. You know, same clouds right there, and same thing on the other side of the world. They got the same thing going on. They got careless here. Look, 1, 2, 3, 4, 5 of the same formations replicated right there. These two replicated, same exact formations right here. This right here is clone of that right there. I mean, really? So you're telling me that we could take pictures of Jupiter and Saturn, huge, massive planets, and now we're out going to Pluto, but we don't have one legitimate picture of the Earth from space that's not a composite? Click on this picture right here. Supposedly the same mission, same guys that took the picture of the most famous picture of our Earth. I'm going to do save image as, and let's see, Apollo Moon, let's call it Apollo Moon 17. And I'm going to open that in Photoshop. And if those of you think this technical difficulty was planned and think I'm scamming you, go do it for yourself. Because you're going to find the exact same thing. I got nothing to hide here. This is live on the air, okay? I'm going to zoom in on the Earth in Photoshop. You see the Earth? Go to Image, Adjust, Levels, and I'm going to bring the levels over here. And I'm going to bring the levels up. Uh-oh. What is that? Why is there a square box around the Earth, allegedly taken from the scientists on the moon in Apollo 17? Auroras towards the north. Let's take a look here again at NASA's official website, where it states Hubble captures vivid auroras in Jupiter's atmosphere. Here's the problem. The date of June 30th, 2016. Now take a look at this.
Another so-called official image of Jupiter. This one's from back in 2014. You see the problem here? Now let's take a closer look at the supposed two images provided from NASA of Jupiter. Here's the problem again, 2016, 2014. What's the difference here? Well, the difference is they added the supposed auroras on the north, and this is nothing but a Christmas tree. Give me a break, take a look here. I mean, all the clouds are in the same exact position. Just the 2016 image is a bit, I would say, darker. It's a bit lighter in 2014. Here's a side-by-side. People can't see what's taking place here with NASA. Nothing more than fakery. I mean, give me a break. This is a complete insult. You have a brain in your head. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly. It became instantly clear how they do it. And it's just video game technology. Now, if you're part of the geek squad or the techie crowd, well, then you already know about this technology. And so let's get to the video that caught my attention, and you will see the same things that I saw. Let's watch. We have to introduce the concept of free fall. So let's use this model of the Earth. And let's enlist the help of a friend, Taxi. You might know her. So what is significant about this video is, number one, it was live to school children. Number two, we have this stuffed animal that is transitioning in on another video channel. And the actor is able to reach up and grab this doll in real 3D space and manipulate this doll with their hands. And so the only way you're going to pull that off is with one technology. And that technology is virtual reality. More importantly though, something called augmented virtual reality is taking the objects in 3D space from a virtual reality world and putting them in our world on another screen, which we can see, manipulate, and touch with virtual reality contacts or glasses. In this next segment, I'm going to show you how NASA grabs objects in 3D space, rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing about it is we can take what they're doing, what they're seeing with their contact virtual reality augmented lenses, and put that on a separate video layer live. Yes, live. And do it all in real time. 45 minutes straight of NASA messing up their virtual reality setup. I tried to pick some clips that were obvious and some not so obvious. Show you some of the contacts. We're going to see Tim Peake with his contacts in, but these are virtual reality contacts overlaid on the eyes so actors can interact with things in 3D space, all in real time.
In this next shot, we will get to see the whole arm setup and the virtual reality glove that covers all the way down the arm and hand. This allows the software to broadcast what we see video-wise as his arm in a shirt sleeve. Okay, I have a lot of Tim Peake screw-ups, but this one here, the system glitches. The software does not track his hand properly, and Tim slips his hand underneath his other fingers, which is tightly holding onto the mic, which would be impossible. I don't think this is Tim's fault. Normally, Tim always moves his other fingers up while he slides his hand under. I just think the system didn't respond to his movements here. It's virtual reality. They're wearing augmented contact lenses so that they can interact with these 3D objects. Now, in this scene, the guy on the left in the green shirt, he thinks he sees an object in 3D space that's being broadcast to him. So he grabs it and he puts it off to the side. He's looking straight ahead because he's looking at an object rotating in front of him, but the video channel is down that is supposed to show the viewers what we're supposed to see, and so we don't actually get to see the object that he is seeing. And I would just sum this up as a very terrible, bad, horrible day for NASA doing live feeds. So many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Now sometimes you get water in the helmet, and it's either from sweat or from the cooling garments. And in some of my spacewalks, I had like water in the helmet, not like I was going to drown in the helmet, but just little bits of water probably came from sweat. Often on the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there, and the outside of the space station gets beat up pretty good. And sometimes, you'll see just little flecks of paint or something that you might have disrupted floating away from the suit. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Yeah. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? Ein weiteres Thema, das an mich herangetragen wurde, war die Schwerkraft. Einstein sagte, dass die Schwerkraft aufgrund der Krümmung des Raums existiert, welche durch ein massives Objekt entsteht. Und es ist diese Kraft, die uns alle auf der Erde hält. Was nach oben geht, muss auch wieder runterkommen. Und die Schwerkraft ist so stark, dass sie die Kraft hat, all unsere Ozeane fest an die Erde gebunden zu halten und sie über unseren sich drehenden Planeten zu krümmen. Aber seltsamerweise ist sie nicht stark genug, die Vögel davon abzuhalten, durch die Lüfte zu gleiten, und kann auch nicht verhindern, dass Federn in der Luft schweben oder Luftballons aufsteigen. Ich schätze, die Schwerkraft ist eine selektive Kraft, die entscheidet, welche Dinge sie stärker anzieht und welche nicht. Als ich mich mehr mit dem Weltraum und der Physik beschäftigte, hatte ich immer mehr Fragen. Aber ich wusste, dass jemand da draußen, der viel klüger war als ich, die Antworten hatte. Aber es war eigentlich gar nicht der Weltraum, der mich so faszinierte. Ich wollte lieber etwas über das Leben auf unserer Welt lernen. Doch auch diesmal, als ich in das Lernen eintauchte, fand ich zunehmend seltsame Dinge, die mich verwirrten. Es ist die Grundlage der Biologie, dass lebende Zellen hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff bestehen. Und Wasser besteht hauptsächlich aus Sauerstoff und Wasserstoff. Doch Forscher fanden eine seltsame Anomalie an den Polen der Erde, die sogar sowjetische Biologen verblüffte. Sie fanden angeblich einen unnatürlich hohen Anteil an Kohlenstoff im Eis,
und auch einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kohlendioxid in den Weltmeeren. Wie kommt dies zustande? Dann erfuhr ich von einem großen weltweiten Feuer, irgendwann in unserer Erdgeschichte, von dem behauptet wird, dass es 99% der Biosphäre der gesamten Welt vernichtet hat. Was mir wirklich Rätsel aufgab, ist diese Zahl. 99%. Sie bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass alles Lebende auf der Erde jetzt ein 20.000-fach geringeres Volumen hat, und die biochemische Masse aller Lebewesen sehr viel geringer ist, als vor diesem riesigen Feuer. Wusstest du, dass die Antarktis der einzige Kontinent der Erde ist, der eigentlich niemandem gehört? Im Jahr 1959 unterzeichneten die Nationen der Welt einen Vertrag, der sicherstellte, dass kein Land Anspruch auf die Antarktis erheben würde. Der Vertrag verbietet und regelt alle Aktivitäten auf diesem Kontinent. Today with this Cessna and the Air National Guard. I'm going to be inside of this Cessna and we're going to be going rogue. We're going to fly into that no-fly zone and we're going to see how the Air National Guard does it. They scramble the fighter jets to come Take off. We're on. Flying for miles and miles until... Okay, we've just entered the no-fly zone now. Our pilots aren't talking to air traffic control, ignoring their calls to reach them. That triggers an alarm at the Air National Guard base. These fighter pilots scrambling to their jets. They're on alert and ready to take action 24 hours a day. Today, racing to their F-16s, suiting up, climbing on board, and rushing to the runway. Taking off to intercept our rogue Cessna. Reaching the target in just minutes. This is the view from the F-16. That's my Cessna right there. Intimidating as you would think it would be. Look at that fighter jet. He's right off our wing. Another F-16 swooping in on the right, calling us on aviation frequencies. You have been intercepted. If you hear this transmission, silence the radio call and rock your wing. He wants us to identify ourselves. We're a rogue aircraft, remember, for this demonstration, so we're not going to respond at all and see what this fighter jet is. Ordered to turn to the northwest. The fighter jet giving us one last warning. After all of this, the pilots still won't listen. The plane won't leave the airspace. Will you shoot them down? If required, we'll execute the rules of engagement per the commander of the North American Aerospace Defense Command. And yes, we would do that. Shoot the plane down. If it meets the rules of engagement, yes, we would, to defend the airspace. Warum nur überwachen sie die Grenzen der Antarktis auf so dramatische Art und Weise? Sicherlich beschützen sie nur die Pinguine und Robben, die wir schon so oft in Dokumentationen über unsere Erde gesehen haben. In dem letzten Video, das er mir zeigte, ist eine gigantische Eismauer zu sehen, die sich über Hunderte und Aberhunderte von Kilometern zu erstrecken scheint.